मौज कर दी वाह बेटे वाह। তো গাইস ফাইনালি বাড়ির থেকে বের হয়ে গেলাম। তো এখন বাজে 11:30। তো আজকে গাইস যাব ঘোষপুকুর ইকো পার্ক। তো দেখি যেতে যেতে কতটা টাইম লাগে। আর এটা ব্যারাং ব্রিজ। তো এই জায়গাটা ভালোই, নতুন ব্রিজ বানিয়েছে, জায়গাটার নাম ব্যারাং ব্রিজ। তো গাইস এই রাস্তাটা আগেও একবার দেখিয়েছিলাম আমার আগেকার ব্লগটাই। তো এই রাস্তাটা খুবই ভালো, নতুন বানিয়েছে। রাস্তাটা ব্যাগ চালায় খুবই মজা। এখান থেকে যাবো সোজা। কী বলবো, জায়গাটা খুব সুন্দর জায়গা গাইস, তোমাদের জায়গাটা দেখাবো আজকে। মানে গাছের ওপর দিয়ে ব্রিজ করা জায়গাটা ইকো পার্ক। আমি একবার গিয়েছিলাম ওখানটায়, তো আর একবার যাবো ভিডিও করার জন্য, তোমাদের দেখাবো। তো গাছের ওপর দিয়ে ব্রিজ গাইস জায়গাটায়, তো খুবই সুন্দর জায়গাটা। চলো তোমাদের দেখাবো আজকে। কারণ গাইস এই রাস্তাটা আসলে একটু শর্টকাট হয়, তো জানোই তো এখন বর্তমান পেট্রোলের দাম কত, একটু শর্টকাট করলে ওটাই ভালো, তাই না? তেলটা বুঝে যাবে। ওই জন্য গাইস একটু শর্টকাটে ঢুকে গেলাম, রাস্তাতে যাবো সোজা সোনাপুর উঠবো এই রাস্তাটা দিয়ে। গাইস এই রাস্তাটা আসলে একটু তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু বাম্পার প্রচুর রাস্তাটায়। সামনে গাইস পাগলিগঞ্জ রেল গেট, তো ওটা পার করে সোনাপুর, তারপরে ওখান থেকে রান্নাঘর হয়ে যাবো। তো গাইস ফাইনালি সোনাপুর পৌঁছে গেলাম। এখন ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠে যাব। ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠে গেলাম, সোনাপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে এটা। সামনেই গাইস মহানন্দা, তোমাদের আগের ব্লগটা তাকে দেখিয়েছিলাম এখানটায়। তো এখান দিয়েই যাইতে লাগে, আমাদের এখান থেকে রাস্তাটাই একটাই, এটা হচ্ছে মহানন্দা। তোমাদের ওই আগের ব্লগটাই দেখিয়েছিলাম এখানে বড় শিব ঠাকুরটা। আমাদের এখানে সকালটা আমরা একটু পাতার গাড়িটা বেশি চলে, কারণ আমাদের সাইডটা পাতা বেশি, তো ওর জন্য পাতার গাড়িটাই বেশি সকালবেলা চলে। ওই জন্য পাতার গাড়িটাই বেশি দেখা যাচ্ছে রোডে। আমার বাইকে এখন আমি টপ স্পিড চেক করে দেখিনি গাইস, কত উঠবে কি না যায় না, ইউটিউবে শুধু দেখেছি, নিজে উঠিয়ে দেখিনি কত উঠে। 100 উঠিয়েছিলাম, তার বেশি না। গাইস আজকে ওয়েদারটাও খুবই সুন্দর গাইস। এটা বিধাননগর ওভারফ্লাই। গাইস ন্যাশনাল হাইওয়েতে গাড়ি চালায় একটা মজাই আলাদা, কী বলবো তোমাদের, জিনিসটা অন্যরকম হয়। গাড়ি 100 স্পিডে থাকলেও গাড়ি বোঝা যায় যে গাড়ি 100 স্পিড চলছে, এটা একটা মজা। चले टेढ़े मेरे से रस्तों पे नंगे पाँव
বিষ্ণুপুর টোল ট্যাক্স পার হয়ে আমরা ডান দিকে চলে যাব। গাইস বিষ্ণুপুর টোল ট্যাক্স চলে আসছি, টোল ট্যাক্স এখন পার হয়ে যাব। গাইস এখন আমরা যাবো বাঁ দিকে। রাস্তা পার হয়েছে, কত দূর ঘুরে যাব না, আমরা অনেক দূর ঘুরে আসতে লাগবে। আমরা শর্টকাটে রাস্তা পার হয়ে যাব। জয় শ্রীরাম। চলে আসছি গাইস, আর বেশি দেরি নেই। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা গাইস, জঙ্গলের সাইড দিয়ে গাইস, দুই পাশ দিয়ে জঙ্গল, মাঝখানে রাস্তা, আলাদাই ফিলিংস হচ্ছে একটা, খুবই সুন্দর গাইস। আমি 1 বছর আগে গিয়েছিলাম, তো 1 বছর পরে যাচ্ছি আবার। রাস্তাটা একটু ভয়ানক ভয়ানক টাইপের, কারণ সন্ধ্যা 6টার পরে রাস্তায় লোকজন কমই চলাচল করে, কারণ একটু ভূতিরে ভূতিরে টাইপের, দুই পাশে শুধু জঙ্গল, ফরেস্ট টাইপের। গাইস জায়গাটা দেখো, ওয়াও। দুই পাশ দিয়ে গাইস চা পাতি বাগান, মাঝখান দিয়ে রাস্তা, ফিনিশটা একটা অন্যরকম হচ্ছে। সামনে গাইস ফরেস্টটা, একটা ফরেস্ট, ইকো পার্ক। কত রেট? শুধু বাইরেই যাচ্ছে নাকি? আমরা দুজনে নিচে 30 টাকা আসছিলাম, তো এখন রেট বেড়ে গেছে। দেখে গাছ টিকিট কাটলাম পার্কে এন্ট্রি করার জন্য। প্রচুর বাইক গাইস, শুধু গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এখানে আসে। ফাইনালি আমরা চলে আসলাম। তো গাইস ফাইনালি ইকো পার্ক পৌঁছে গেলাম। তো ইকো পার্কের ভিতরে যাবো, এখন তোমাদের দেখাবো, চল। পুরো ফরেস্ট গাইস, 10% মধ্যে গাইস 80% গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এখানটায় আছে। তো গাইস কাজ হচ্ছে, পার্কটা সুন্দর বানাবে। তো গাইস পার্কটায় অনেক কিছু আরও বানাবে, নতুন কিছু দেখার মতন। তো তোমরা গাইস আসবে, পার্কটায় খুবই সুন্দর পার্ক। তো গাইস পার্কটার কাজ হচ্ছে, তো পার্কটা আরও সুন্দর বানাবে। সো গাইস এখানটায়, এই ঘরটায় উঠবো আমরা এখন।
তো গাইস আমি আসছি আর আমার বন্ধু আসছে গাইস, নিয়ে পড়ে যাবে, যাক ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠতেছি আমরা, পাহাড় তো না যার জন্য ওকে ছাইড়ে দিছে। গাইস এখান থেকে ভিউটাই আলাদা গাইস, আমরা ওখানটায় যাব। গাইস উঠে গেছি উপরে, তো এখন ওর উপরে যাব, তোমাদের দেখাবো গাইস, জায়গাটা খুবই সুন্দর যে গাইস দেখাবো। তো গাইস তোমাদের একটু সিনেমেটিক শট দেখাবো। चले तेरे मेरे से रस्तों पे नंगे पाँवले अटक लेना बावले ना हम तुम ले जाके अलमस्त पहचानी राहों की परी। গাইস ভিডিওটা এই পর্যন্তই, যদি ভালো লাগে তো লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটা নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো গাইস দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে নেক্সট ব্লগে, টাটা বাই।